హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వేణు. ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారు అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, లాస్ట్లో 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నారు. సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించి అనేది తెలియడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని పోతే రేపు రాయబోయే ఎగ్జామ్లో పర్ఫెక్ట్గా రాసే ఛాన్స్ ఉంది. సో కాబట్టి వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో ఈ వీడియోలోకి మనం వెళ్ళడానికి ముందు మీరేం చేయాలంటే, ఇప్పటివరకు కనుక మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అలాగే నా యూట్యూబ్ని మీరు సపోర్ట్ చేయండి. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఆలస్యం చేయకుండా తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్లో 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్, 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. టాపిక్ వైజ్ చూద్దాం, దట్ మీన్స్ యూనిట్ వైజ్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ యూనిట్ చూద్దాం, ఫిజికల్ వరల్డ్. సో ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో ఉన్న 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఫిజిక్స్, వాట్ డస్ ఇట్ సేస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 2 marks question. Second one is what was the discovery of C.V. Ramanujan. And the third one is fundamental forces in nature. And the fourth one is Chandrasekhar, what is the contribution of S. Chandrasekhar to physics. So this is the first unit, 2 marks important question. Next to second unit చూద్దాం, units and measurements. ఇందులో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అండ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హౌ కెన్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ కెన్ బి మినిమైజ్డ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ అక్యురసీ అండ్ ప్రిసిషన్. సో ఇది మూడవ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వై డూ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఫర్ ద సేమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. సో ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్, థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఏ హార్స్ హ్యాస్ టు పుల్ హార్డర్ డ్యూరింగ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మోషన్, సంథింగ్ ఏదో ఉంది అది, దాన్ లాటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ ఇదేది ఉంది. హార్స్ ఏంటంటే అది పరిగెత్తేటప్పుడు తక్కువ బలాన్ని యూజ్ చేస్తుంది, కానీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ బలాన్ని యూజ్ చేస్తుంది అనే క్వశ్చన్ అనుకుంటా. కరెక్ట్గా ఇది కట్ అయినట్టుంది ఫోటో తీసినప్పుడు. రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేసి సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టీసెస్ అండ్ రేటరీ మోషన్. సో ఇది అనమాట. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈజ్ నెససరీ దట్ ఎ మాస్ షుడ్ బీ ప్రజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్. సో ఇది అనమాట ఫస్ట్. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వై స్పోక్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఏ బైసికిల్ వీల్. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. సో దీంట్లో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వెన్ 2 రైట్ యాంగిల్స్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ magnetic units and 7 units and 24 units combined, what is the magnitude of their resultant. So ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి మీకోసం. when 2 right angles vectors of magnitude 7 units and 24 units combined, what is the magnitude of their రిజల్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఒకసారి డిస్ప్లేలో చూడాలి, దాన్ని ఎలా చదువుతారో నాకైతే ఐడియా లేదు. సో ఏ పైన యారో మార్క్ ఉంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ యారో మార్క్ ప్లస్ జే యారో మార్క్. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద వెక్టర్ అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 6th యూనిట్లో 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 6th యూనిట్ ఏంటంటే థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్. దీంట్లో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ హీట్ అండ్ ద temperature. So ఇది ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వై గ్యాప్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ బిట్వీన్ రైల్స్ అండ్ రైల్వే ట్రాక్స్.
సో ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఈ యూనిట్లో నుంచి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ventilators are provided in rooms just below the roof. Why? So next important second 2 marks question is the roof of building are often painted white during summer. Why? And the next one is what is the greenhouse effect explained in global warming, right? Next వచ్చేసి సెవెంత్ యూనిట్లో ఇంకా ఉన్నాయి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ ప్రెజర్, మెన్షన్ ఇట్స్ యూనిట్స్, ఈజ్ ఇట్ స్కేలర్ ఆర్ ఎ వెక్టర్, అండ్ వై ఆర్ ద రెయిన్ డ్రాప్స్ అండ్ బబుల్స్ ఆర్ ఇన్ spherical. Next last important question of 2 marks important question is what is Magnus effect. సో ఇవి 2 మార్క్స్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు యూనిట్ వైజ్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం. సో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇది 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చెప్పినవన్నీ మీకు మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి పర్ఫెక్ట్గా చదువుకొని పోవాలి మీరు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ మెన్షన్ ద మెథడ్స్ యూస్డ్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్. అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ డిఫైన్ ద న్యూటన్స్ సెకండ్ లా. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ద మొమెంటమ్ అండ్ ఇంపల్స్, స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ conservation of linear momentum. So this is the fourth important 4 marks question. And fifth one is why is the pulling of lawn roller is preferred than pushing it. So ఇది అనమాట, పుల్లింగ్ ఆఫ్ లాన్ లోవర్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ దాన్ పుషింగ్ ఇట్. సో ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. సో సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అండ్ రోటరీ మోషన్లో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిఫైన్ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ యూనిట్ 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మోషన్ ఇన్ ప్లేన్, డిఫైన్ ద యూనిట్ వెక్టర్, పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ null vector. And the second one is state the parallelogram, law of vectors, derive an expression for the magnitude and direction of the resultant vector. And the third important question of 4 marks is from this unit, if ఇది మీరు పైన గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏ పైన యారో మార్క్ ఉంది, బి పైన యారో మార్క్ ఉంది, ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి యారో మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ప్రొవైడ్ దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈజ్ 90 degrees. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్. నెక్స్ట్ షో దట్ ద trajectory of an object thrown at certain angles with the horizontal is a parabola. సో ఇది ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి మెకానిజం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ఏ వైర్ అండర్ gradually increasing load. Second one is what is a geostationary satellite, explain its uses, what are polar satellites. So next important question వచ్చేసి what is the orbital vector, obtain an expression for it. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లేలో మాత్రం 7 మార్క్స్ అని ఉంటాయి, కానీ కాదు 8 మార్క్స్ అవి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డెవలప్ ద నేషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఇంటెక్ ఎనర్జీ అండ్ షో దట్ ఇట్ లీడ్స్ టు వర్క్ ఎనర్జీ థియరమ్. సో ఇందులో చూడండి, పంప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు లిఫ్ట్ 600 kg ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ మినిట్ ఫ్రమ్ వెల్ 25 meters deep and to eject it with a speed of 500 ms
calculate the power required to perform the above work. So this is the first important 8 marks question. సో స్క్రీన్ పైన మీకు కొద్దిసేపు అది చూపెడుతున్నాను, ఎందుకంటే మీకు అర్థమైపోవచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు. సో ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ ద ప్రూవ్ లా ఆఫ్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. సో ఇందులో చూడండి, ఎ మెషిన్ గన్ ఫైర్స్ 360 bullets per minute and each bullet travels with a velocity of 600 m/s. If the mass of the each bullet is 59 rm, find the power of machine gun. So this is next important 8 marks question. And the next one is 8 marks important question is show the motion of a simple pendulum is a simple harmonic and hexanica something undi. Here derive an equation for its time period. What is a seconds pendulum? సో ఇది కూడా మీకు స్క్రీన్ పైన కొద్దిసేపు ఉంచుతున్నాను, సో అది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసం. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ కూలింగ్. స్టేట్ ద కండిషన్స్ అండర్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ యాజ్ ఈజ్ అప్లికేబుల్. సో ఇది లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ 8 మార్క్స్. సో 8 మార్క్స్ మీకోసం మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన మళ్ళీ ఒకసారి 8 మార్క్స్ మీకోసం చూపెడుతున్నాను, ఒకసారి చూసుకోండి మళ్ళీ మీకోసమని. సో ఇవి 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దీంతో మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ద 8 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీరు వీలైతే యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో. Okay, that will be easy for you. So this is the third one, right, and the next one, and this is the last one. Total వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. సో the total 8 marks important questions are these, right friends. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, అలాగే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.